So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Stream mit uns. So. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir fangen gleich an mit dem Wunschspiel von mir. Und zwar der Selbstmord von Rachel Foster. Ja. Freue mich drauf. Naja, letztens Signifer gespielt. Das war ja eigentlich auch so. Ein bisschen Rätsel war ja dabei gewesen, aber eigentlich war das eher ja, eine schöne Story halt einfach, ja. So, und der Selbstmord von, das war knapp. Der Selbstmord von Rachel Foster soll, genau, ist eigentlich im Prinzip so vom Genre her genau dasselbe. Wir laufen von A nach B, hören uns die Geschichte an und machen uns Gedanken darüber. Was machen wir heute? Sollte eigentlich nicht so lang gehen, das Spiel. Ich habe mal geguckt, also eigentlich so 2, 3, 4 Stunden maximal. Schauen wir mal. Und wenn dann noch im Anschluss Zeit ist, spielen wir noch etwas, wo ihr dann mitmachen könnt. Aber dazu dann später mehr, wenn es soweit ist. So, fangen wir an. Neues Spiel. Let's go. Meine liebe Nicole. Du bist die Tochter, von der jede Mutter träumt. Schön, klug und gerecht. Wir haben gemeinsam viel durchgestanden und ich weiß, dass die Dinge nicht immer einfach waren. Aber erinnere dich daran, was Dr. Franklin nach deiner Rede auf der Abschlussfeier gesagt hat. Wenn man sich einen Drachen entgegenstellt, muss man Schwert und Schild bereithalten. Manchmal muss man wissen, wann man sich vor dem Drachen zu verneigen hat. Argument. Und für mich warst du immer eine Kämpfernatur, die angesichts der widrigsten Umstände mit den nötigsten Waffen tapfer und heldenhaft in die Schlacht zieht. Wir haben nie darüber geredet, was mit deinem Vater passiert ist. Aber nun ist es an der Zeit, dass ich dir ein paar Dinge erzähle, bevor diese Krankheit uns trennt. Ach, wir können schon laufen. Es regnet. Perfekter Tag für eine Beerdigung, oder? Geh doch mal rüber. Lass mich mal vorbei, Dankeschön. Die Affäre, die dein Vater vor 9 Jahren mit dieser jungen Frau hatte und ihr daraus resultierenden Selbstmord, habe unsere Familie für immer zerbrochen. Ich kann mir vorstellen, was dir in diesem Moment durch den Kopf gegangen sein muss. Mein Vater existiert für mich nicht mehr. Ich kann nur meine Mutter vertrauen. Und dass dein Vater unser Vertrauen irreparabel zerstört hat und dass sie das Richtige getan hat, indem sie sich von dieser Klippe warf. Ich war bei dir. Ich war immer bei dir. Als du dir die Schulter beim ersten Spiel ausgekugelt hast, als du in der ersten Nacht geweint hast, in einem Zimmer, das dir fremd war und als du kein Forbes 1985 unter den Weihnachtsmistelzweig geküsst hast, in deinem ersten Jahr am College gegen Abtreibung demonstriert hast. Duken war ein guter Junge, aber auch wenn ich es dir nie gesagt habe, habe ich mir gleich gedacht, dass es da nicht viel gab, über das ihr beide reden könntet. Miteinander zu reden bildet die Grundlage einer jeden Beziehung. Wenn man nicht miteinander redet, entfernt man sich voneinander. So vieles bleibt ungesagt, wenn die Zeit knapp wird. Zuerst einmal tut es mir leid. Das schreibt sich eigentlich nicht die ganze Seite voll. Das hat ja nur so einen kleinen Block. Wir sind ja noch gar nichts. Sag doch was. So. Ich hätte nie geglaubt, dass Gefühl von Zorn eines guten Christen würdigt ist. Aber ich habe den Zorn benutzt, um den Schmerz zu ertragen. Ich möchte nicht, dass du dein Leben lebst, so wie ich es getan habe, Liebes. Ich möchte, dass du dich von der Vergangenheit ein für alle Mal lossagst. Deshalb will ich, dass du mir nun zuhörst. Verkauf unser Hotel.
Hallo Mia! Das Hotel gehört meiner Familie und damit dir. Kehre dorthin zurück. Nicole. Ich habe einen Anwalt aus Helena, Mr. Jenkins, damit beauftragt, dir diesen Brief nach dem Tod deines Vaters auszuhändigen. Da werde ich schon lange fort sein. Zieh dich kurz um, unterschreibe den Vertrag und verkaufe jene Wände, die nichts als Zorn umschließen. Zahle deine Studienkritik ab und überschreibe den Rest der Familie des Mädchen. Lass uns diese Geschichte ein für alle Mal beenden. Das Hotel, also, wir waren immer füreinander da. Ich wünschte, dass ich auch bei deiner Abschlussfeier dabei sein könnte. Bei der Geburt meiner Enkel, aber so ist es halt. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Widme deine Zeit der Liebe. Es gibt nichts anderes, wofür es sich zu leben, zu kämpfen und zu sterben lohnt. Glaub mir, ich liebe dich mehr als alles andere. Deine Mutter, 24. Juni 1991. Also sagenhafte 30 Jahre her. Jetzt die Frage, welches Jahr wir jetzt aktuell schreiben. Aber das erfahren wir nicht. Ja, dann ist das wahrscheinlich die Beerdigung von der Mama. Fängt ja schon mal interessant an. Okay, also wir spielen eine Frau, oder? Die einen Papa hatte. Okay, 1993 Dezember. Also 2 Jahre später, als sie den Brief geschrieben hat. Und sie ist The krank bad gewesen. weather crossing Montana is amassing all the characteristics of an atypical storm. The bad turn is proving worse than expected, with above-average winds and snowfall, especially forecast for Helena National Forest Natural Reserve. The National Weather Service warns residents to follow all instructions given by local authorities and to avoid all unnecessary travel. Some concerned meteorologists are comparing it to the storm that hit Billings in 1955, with 42 inches of snow falling over a single night. Are we heading into the mother of all winters in Lewis and Clark County? Clark County. Genau, also wir haben eine Tochter. Mutter ist tot. Papa auch. Wohl schon länger. Dem hat dieses Haus gehört, wo wir jetzt hingehen. Und. Oder Hotel. Und der hatte wohl eine Affäre mit einer 16-Jährigen, die sich dann, ja, von der Klippe gestürzt hat. Warum auch immer. So. The smell. It's all I remember from the night we departed 10 years ago. Ja, kannst du machen. Anime-Bande. So, okay. Füße haben wir keine. Aber eine schöne Laufanimation. Okay, und auch Mobs Auto. Auch Geräuschkulisse ist ziemlich cool. Fast die Lautstärke. Okay. Auch Schlauerz. Ja, und wir haben wohl Wintereinbruch. Oder Schneesturm. Als Motorrad. Werkzeugkoffer. Mach auf. Ist was drin, was wir gebrauchen können. Wasserwaage. Ein Radio. Wie es anmacht. Hallo? Ist jemand da? Ah, das stehen Kisten. Super. Kommen wir nicht rein. Ja, grafisch The sieht schon mal attorney ganz said to nett check aus. the office first. It should be just beyond the Mountain Museum at the end of the stairs to the main floor, if I remember right. Mitarbeiter only. Boilerraum. Ja. Und Telefon. Komme!
Wo ist denn das Telefon? Ah, es wird lauter. Mist. Ich war doch fast da. 911 emergency. How can I help you? What's your emergency? Hello? Can you hear me? What's your emergency? Mr. McGrath, hi, it's Paulie from Century Telephone Company. I'm sorry to bother you, but as I told you last time, the company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. I'm really sorry, Leonard, but my hands are tied. We have to go ahead. I'm sorry. Goodbye. Yeah, Nicole, it's Jenkins, the attorney. The hotel chain that wants to take over your hotel has just dumped a mammoth holy Bible of documents on my desk that I need to check through. I have to personally go to the county land registry office before we meet. Listen, I know you didn't want to go to your father's funeral, but now the hotel is entirely your property. The law requires you to assess its condition before putting it on the market. It's very noble of your mother to want to repay that poor girl's family, Rachel. Not everyone would deprive themselves of such a sum. Anyway, it's up to you now. Get to it. I'll bring you a burger you Portland folks can only dream of. Oh, I left you some notes and a master key on the dining room table of your family's old apartment. Start your rounds from there. Give me a couple of hours. Don't run off, all right? Wo soll ich auch hin? Mr. Jenkins hat gesagt, dass er den We should have hired a Hausmeisterschlüssel... decent attorney from Portland, Mom, not this potato head. Come on, let's do this. Master Suite. Eine Karte. Obere Etage. Oh, ist das Licht ausgegangen? Ja. Jetzt ist es zugegangen. Schön. Ja, sieht hübsch hier aus. Das ist schön oldschool noch. Toll. Das ist gut, dass Mia mir helfen kann, wenn ich nicht weiter weiß. Oh, guck mal hier noch alte Floppy-Disketten. Das sind die 3,5 Zoll, nicht diese 2,5. Ne, 4,5 Zoll, glaube ich, sind das. 3,5 waren ja dann noch. Ach, guckt euch mal die Maus an. Schön. Oder so einen schönen fetten Röhrenbildschirm. Geil. Hübsch. Hier. Mein Kletterstiefel. Stünde. Handgemacht. Buffalo-Leder. Bergsteigerstiefel. Da sind wir. Mhm. Kletterausrüstung. Mal Skischuhe. Haken. Skischuhe. Hallo! Kann man die auch drücken? Das wäre witzig. Oh, wir sind komplett ausgebucht. Sterbende Rose. Die Arme. Ah, zum Glück gibt es genug Telefone. Gott sei Dank. Ja, hier sieht so ein bisschen aus, als wollte man ausziehen.
Ja gut, wir wollen das ja verkaufen. Irgendwer muss es ja leer räumen, stimmt. Oh. Kann man Fuchs? Er hat einen Huhn holen. Holen sich schon einen Huhn. Er hat vorhin sich ein Huhn geholt gehabt. Jetzt wollte er sich noch eins holen. Kann doch nicht einfach hier die Hühner mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Da, was, wie, wo ist Master Room, ne? Wie geht denn nochmal die Karte auf mit Tab? Ah, okay. Äh. Ja, Master Suite ist wohl... Ziemlich weit oben. Garage. Lecker Hühnchen. Ballroom. Master Room ist wohl ganz oben. Hübsch. Was war alles zu? War gar nicht zu. Huch. Füchse sind ja eigentlich voll hübsche Tiere, aber der war hässlich. Ah, hier, Master Suite meine ich. Genau, Master Suite war es, nicht Master Room. Das sieht nicht nach einer Master Suite aus. Schön. Schön, dass wir Brillen ansehen können. Ich habe noch nie einen Fuchs oh, ich sehe hier ständig irgendwelche Tiere. Oh, schön. Schöne 90er Jahre Fliesen. Ach du liebe Zeit. Was denn hier? Dann ging es wohl nicht mehr so gut zum Schluss. Macht komplette Geräusche. Viel geraucht. Vielleicht hat er Lungenkrebs gehabt oder so. Mal gucken. Testament. Oh, scheinbar nur Dosenzeug gegessen. Was ist das? Kalkulation. Hat, glaube ich, nicht besonders gesund gelebt. Aber viel gelesen hat er wohl. Bilder einer kleinen Nervensäge. Sind wir das?
Boah, der hat ja wirklich sehr viel gelesen. Das sind alles voll mit Büchern hier. Buddhismus. Oh. Ein Kinderzimmer. God, everything's here exactly the same as when me and Mom left 10 years ago. It's so... Doesn't matter. Quick tour, nothing more, Nicole. Wie seht ihr eigentlich das mit Affären? Das ist schon eine krasse, schlimme Sache, gell? Aber... Also ich, da ist der This is Schlüssel. the manager's key my mom wouldn't give me when I was little. Huh. I'll need a master key for the guest rooms, though. Telefon. Seltsames Telefon. Das sieht nach einem Handy aus. Eine Lavalampe. Und Hörner. Ein Radio. Victims in the last 3 days. The snow plows are ready, but we're waiting for the intensity of the snowfall to... There will be possible blackouts in the more isolated areas. Make sure your generators are in good condition. Stockpiles of fuel. Instructions: refrain from Wollen wir es going wieder ausmachen? outside unless isolated ports return home. What is this, a joke? Hello? Can you hear me? Is this Miss McGrath? Wilson. McGrath was my father's. This is Helena Federal Emergency Management Agency. My name is Irving Crawford. Mr. Jenkins told me you'd be arriving. Mr. Jenkins is a very enterprising man. Oh, I guess so. I wouldn't know. I'm kidding. Oh, right. Any reason for your call, Irving from Federal... whatchamacallit? I'm calling to assist you during your stay at the hotel. What? The timberline is old but sturdy. You'll enjoy your stay, and be safe, no problem. The furnace, wiring, it's all under control. Oh, okay, enough. What? I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. Oh. But the storm. Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. Maybe you're not aware that... Thanks for everything. Irving, right? Irving. Yeah. You... Bye. Der war aber echt komisch. Ja. Ach, behalten wir das Telefon jetzt. Ah, okay. So, ja, also, Mixtape. Affären sind eine schlimme Sache. Keine Frage. Aber manchmal, ja, wo die Liebe so hinfällt. Ja, aber auf jeden Fall muss man sich immer ganz gut überlegen, ob man das dann machen möchte. Wir spielen jetzt ein Kind oder eine inzwischen erwachsene Frau, die ja, die wohl nicht so eine schöne Kindheit hatte. Weil sich halt die Eltern getrennt haben. Da muss man immer sehr aufpassen, da kann so viel verloren gehen. Natürlich sollte man sowas nicht riskieren, ja. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, man sich das gut überlegen. Weißt du, wo die Cosa Nostra sind? Ja, natürlich weiß ich, wo die Cosa Nostra sind. Polaroid. So viel altes Zeug. Cool. Na gut, okay, This place weiter. is a real mess. Never thought to find anything like that. Da war wohl ein Fenster offen. Ach so. Nicht, dass ihr das selber Haus habt. Ja, ja. Verstehe. Dann sage ich euch schon Bescheid.
stabiles Haus, hat er gesagt. Du bist hier sicher, hat er gesagt. Ich werde den Aufenthalt genießen, hat er gesagt. Hello? Hey, you still there, Irving? Huh? Oh, yeah. I'm still here, Miss McGrath. I mean, Miss Wilson. When you said this shack was sturdy, Oh, that's what I was trying to tell you before. Around these parts, the weather... how much time do I have to move? The snow piles up pretty quick, and some parts over 3,000 feet are already icing over. I gotta risk it. You're not thinking of taking the car? No, I was thinking of jogging into town. Nicole, listen. If your car breaks down, we can't come get you. Not even with tanks. Whatever happened to Miss Wilson? Sorry about that. I just, Nicole is fine. That said, thanks for everything. Again. Thanks. Seriously, if you ended up out there with your car gone dead, with 12 inches of snow and 20 degrees below zero, your lungs would collapse in a few minutes. I remember how things work in the mountains. Luck doesn't exist. As a FEMA agent, I have to insist... You know, you're not the first man To do what? to try and stop me. Hey, wait! Bye. Die ist gut. What can go wrong? I have a 1986 Dodge. Das ist ein Argument. I won't stay here a minute more. No way. The attorney, he'll take care of everything. Fuck all this. Ich finde es eigentlich ganz schön hier. Wird ein bisschen runtergekommen, aber an sich ist es mal ein schönes Gebäude, ne? Alte Weinflaschen. Sind die in der Stadt? Wo sind die nochmal? Jein, die sind eigentlich hier an der Grenze. Oben bei Weingut sind die. Warte, hier waren wir doch eben erst. Ich find's lustig, die will sich beeilen, aber tut keinen Schritt rennen, ne? Machen wir den zu, ne? Die Umwelt. Boah, das ist mal eine Küche. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Hol das Auto und verschwinde von hier. Ah. So. Nee. Und das? Nach unten ist gut. Zufällig 421? Keine Ahnung. Also PLZ kann ich dir leider nicht sorgen. Das sieht nach Maschinenraum aus. Ich mich verlaufen. Ich vergessen, dass es ein Horrorgame ist. Achso, was ist, wenn ich das vergesse? Was passiert dann? Ah, ich habe zur Garage gefunden. Cool. Tell me you changed your mind. You there? Uh-huh. Oh, yeah, right. It's a direct line. I can't find my car keys. My fucking car keys. I left them on the seat. You sure? Think so? Maybe someone... No. Listen. This office is about 12 miles from the hotel as the crow flies. It's 40 miles by road. There's nothing or no one in between, and that's not a good thing right now. God damn it, I knew it. Oh, maybe the keys are in your pocket.
Wow, that didn't even cross my mind. Only Und trying dann to... schreckst du dich, okay. Yeah, that was kind of bitchy. No problem. The keys will turn up. The good news is that we have these new cell phones. That's what they call them. Radio doesn't reach out there. I bypass the signal to create a direct line through a shortwave sequencer. It's like a two-way radio station that's always open. This place. I vowed to never come back. Listen, I might only be a voice, but remember I'm here for you. If you need me, just call. Seriously. Ugh. Fine. Die ist tough. Die ist cool. Achso, ja und jetzt? Garagentor aufbekommen. Ich weiß ja nicht mehr das Autoschlüssel. Tja. Talk to me. I can't open the garage door. It's a conspiracy, damn it. Stuff freezes up with the cold. I have to get out of here. I'm not sure you get it. Look, I left this place 10 years ago. I had no idea I would have to come back here, let alone stay a night. Nicole, I know your story. Everyone in the valley knows it. Your father, Rachel. I haven't heard that name since I left. I didn't want to be out of line. Don't mention the past. Okay. Das zu essen wäre jetzt ganz nice, oder? Guck mal hier. Das ist was zu essen? Oh ne, das ist Farbe. Die sollte ich vielleicht nicht essen. Hey, found anything useful? No. No keys. No garage door. I can't get out of here without freezing. Christ. It's probably only for a night. The conditions might get better tomorrow. They might? Look, I'll be on duty all day. Call me when you want. Even just to talk. Okay. Oh, thanks, Irving. Just doing my job. Nicole, Yeah. if I may, What? I'd like to give you some advice. If it comes with the job. You're safe up there. Just relax. It'll be fine. Okay. Later. I can't believe it. I'm stuck. Shit. Würde ich jetzt auch mal sagen. Hat sie gut erkannt. Wird noch richtig gruselig. Ja, es muss ja erstmal warm werden, ne? Wie, habe ich hier geschlafen? Uah. Hello? You still there? Is that a joke? Yeah. Well, you're improving. What's up? Oh, nothing. I mean, just wanted to say, you got everything you need to have a smooth night. But you should take a look at the main power system. You know, no one's been up there since... Leonard's death. 5 days might not seem like much, but the timber line has an age. I don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, that's a good start. Like, at least I won't wet myself. No, I didn't mean... Don't blush, kid. I was just kidding. Oh, I just... I'll call if I need you. Ab Tag 3 bis 4. So lang sind wir hier? Na super. Augen eines Mörders. Ein süßer Wolf. X-Mörder.
Irving, it's me again, obviously. I could really use a shower. Sure. You'll just need to turn on the furnace for the hot water. Oh, my mom never wanted me to go down there, but I loved that place. Full of little spiders. A real country bumpkin. Oh, I was a pest. Now, I think I even forgot how to get there. I forgot almost everything about this hotel. Funny, right? People forget what hurts, I think. Never enough, Irving. Never enough. Yeah. Well, furnaces are always in the basement. You won't have trouble finding it. Is there something else I should know, like, to survive? Well, don't expect a 5-star menu. Oh, really? You could Hello, survive for coconut. months with what's in the pantry. Let me guess. Canned beans, right? Bean soup, baked beans, potatoes and beans, bean broth. Starving suddenly seems like an acceptable option. Na gut. Wo war gleich der Heizungsraum? Hier. Irving, Are you at the furnace? he's waiting for me. He's down there. What? Who? Old farting ghost. Wait, what did you say? Old farting... I used to hide down there with hotel guest kids and wait for old farting ghost to come and get us. Farting... the furnace? Yeah. When Leonard found out, he almost choked laughing. Your father laughed about stuff like that? Yeah. Well, that's long gone. How's it going? It looks real complicated. Furnaces are all the same. Can you see the control panel? I guess? What does the pressure gauge read? Huh? The thing that looks like a clock. Looks like 220. Oh. I don't like the sound of oh. It should be more like 210 psi. Pressure's building. You saying I have a choice between freezing or blowing up? No. Push the green button. It's the starter. Old farting ghost, you rank spirit! Wake up! Huh? Nothing, just talking to an old friend. And here he is, in tip-top shape, I'd say. You were right. The furnace is haunted. Now Lovely. you've got hot water. You have no idea how grateful I am. Just doing my job. Das Ding ist, glaube ich, echt aus dem letzten Jahrhundert, oder? Coconut, du kannst es einfach in die X-Lava-Ecke posten. Ging's hier hoch? Wäscherei? Ja, da ging's auch, genau. Give me some good news. Just letting you know that the rooms will heat up before the hallways. I just want to go to bed. Did you find a room you feel comfortable in? Yeah, my old room. It's exactly like I left it. Leonard cleaned it, but he didn't touch a thing. Same as you left it. Exactly. How does that make you feel? They teach psych classes at FEMA. Well, just being nice. It's endearing. But I'm not 16 anymore. There's lots of other rooms in the hotel. No, I think I'll sleep just fine. Okay. Also, dass hier noch andere Zimmer sind, daran hätte ich auch denken können. Bist du bei welcher Mission? Meinst du mich? Hallo Seda, grüß dich. Ah, nee, hier hinten.
Also wenn es mal dringend wird und wir schnell irgendwo von A nach B laufen müssen, dann ja, werde ich mich wahrscheinlich hier ziemlich verlaufen. Irving Crawford, FEMA. Hey, Hey! listen, I just wanted to say, if I came across as obnoxious, No Kuchen. problemo. I get it. it almost feels like I'm getting used to being here again. Whatever. Forget it, I'm beat, and I'm rambling. No, no. From the rumors that went around the valley about when you left the hotel, and all that rush, well, Right, I forgot. The Wilsonian mythology. sorta. Now I'm just gonna chill in my room with the posters of my favorite bands, playing my old bass, totally unplugged. You play the bass? I suck. I wanted to thank you. Knowing that I'm not alone here is a huge deal. Yeah, well, thank you for, listening and not freezing to death in your car. So I owe you my life then. Wow. It's just... Your job. I know. Night. night. Bauernhof hier. Wenn er nur wüsste. Naja. Da fehlen wahrscheinlich sowieso schon so viele. So, also ich bin jetzt gerade mal in der Master Suite und soll jetzt duschen. So. Hast du mal reingeschickt? Danke, Coconut. Seht ihr? Ja, ich weiß, wer Finite ist, natürlich. Die ich ab und zu gerne mal schauen. Erinnerst du dich? Ja, ja, natürlich. Ich erinnere mich. Nur zu gut. So. Ich dachte, ich soll duschen. Hier will man nicht duschen. Das ist mehr dreckiger danach als vorher. Irgendwie ist das Zimmer süß, oder? Knuffig. Können wir sie sehen? Bei ihr im Stream ist gestern urplötzlich Südo in den Stream geplatzt. Nee, echt? Wieso denn das? Lol. Sachen gibt's. Wie sind wir denn jetzt hier hingekommen? Morning. Good morning, Nicole. Get any sleep? I slept like a rock. I forgot my bed was so comfy. So, any news? What? Is the situation on the roads any better? Just, give me a sec to get it together. Maybe I need some coffee. I didn't get any shut-eye last night, and... Wait, you didn't sleep? Like, at all? I thought you might need something, and... But you didn't go home? Because of me? I'm a workaholic. Mhm, bestimmt. So, meteorologists are predicting a peak real soon, probably tonight. You can't move, not just yet. In theory, what do you want to do? I'm hungry. I'm gonna eat first, then I'll think about it.
It's time for you to take a tour of the pantry. Deal. I could eat a horse right now. The baked beans will be scrumptious. Beste Dosenfutter. Keine Ahnung, alle waren verwundert und sie total überfordert, aber er war es halt wirklich. Wie hat er sich denn zu erkennen gegeben? Hat er im Chat geschrieben, Servus, ich bin's. Sido. Oder wie? Ich nehme an, ich muss jetzt in die Küche, oder? Nee, oder warte mal. Im Küchenbereich. In meinem Zimmer gibt es wahrscheinlich auch was zu essen, oder? Hier sind ja auch ganz viele Dosen und... Kann ich das nicht essen? Geht wohl nicht. Ist wahrscheinlich schon schlecht. Okay, dann gehen wir nach unten. Da war ja in der Lobby da vorne dann die große Küche und Gefrierkammer Irving, und... how long has it been since someone's inspected the pantry? Inspected? You mean stocked? I'd just like to know if I should choose between malnutrition and food poisoning. There'll be tons of things to eat. Oh, definitely no mice or roaches. Pretty sure about that. Wunderbar. I was thinking more like mold, bacteria, and such. You'll see. There's nothing to worry about. Ich weiß immer nicht, wo wir sind. Ah, ich glaube, hier ist gut. Oha. Ist klar. Hey, you kidding? Lol. Das ist nicht lustig. Okay, Google, mach ein Tier. Das ist ein Labrador Retriever. Hat man das gehört? Ich weiß es gar nicht. Jetzt geht's plötzlich an. Ah. Oh, I almost forgot. There might be a problem with the fridge door. Just make sure it Are doesn't you close. fucking with me? No. Wait, what did I say? It would have been more useful to know that before I got locked in. Oh, holy shit, I'm a freaking space cadet. Yeah, I could have died in there. Ja. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass der weiß, dass da die Tür immer zufällt. Hm? Ja, hat man gehört. Okay, gut. Verdorbenes Essen. Ah, Mikrowelle. Hier. Hast du die ganze Dose in die Mikrowelle gestellt? Sie weiß schon, dass man das nicht macht. Oder?
Morgen bekomme ich Zeugnisse. Oh, ist schon wieder soweit. Hallo Janukadu. Bewegt sich der Dings? Also ich glaube, der bewegt sich sogar. Cool. Hm. Baked Beans am Morgen. Uh-huh. Sorry to interrupt your continental breakfast. I got a hold of Mr. Jenkins, the attorney. I'm only taking good news today. Otherwise, let me eat. Up to you. Thought you'd like to know. Oh, come on. He called 911 after just a mile. Hm. I'm just gonna hole up in my room and cry, if that's okay with you. I can't imagine that. He asked me to give you a message. Here it is. He says to... This is a swear word and you don't need to hear it. Nicole, at this point, start assessing the general conditions of the hotel on your own. Jot down what you want to keep. I recommend you start with the second floor. It's surely the most damaged. Please, only call me if you've got good news. Ei, ei, ei. Na, dann machen wir das mal. Ich würde gern rennen und nicht schleichen. Hallo Mo! Wie war Among Us? Hat Spaß gemacht? Hatte die Laune? Hast du ein paar auf Gewissen? Sind wir im zweiten? Nee, ne? Nicht der zweite Stock. Oder doch? Ne, das ist der erste, das ist nicht der zweite. Und vor allem muss ich dauerhaft Shift drücken, damit die schneller geht. Ansonsten geht die... War da ein Geräusch? Könnte schon werden, dass ich ein Geräusch gehört habe. Ich weiß aber nicht, ob das in echt war oder... There's some serious water stains on the second floor. That floor is pretty run down. There's some windows missing and water damage, too. Yeah. Guck mal, ich kann hier reingucken. Als wäre ein Teller runter... Ne, da war doch ein Geräusch. Hab ich mir gedacht. Here I am. What's up? The hallway on the second floor is cut off. The door to the west wing is locked. Your father started renovations, but he didn't get the bank loan and had to stop. Leonard's attic is at the end of the hallway. His man cave. Does that mean something to you? I tried so hard to forget about that room for years. Anyway, the west wing is pretty run down after all this time with no windows. Hello? You there? You always have an answer to everything.
What do you mean? Tell me something. What are you hiding from me? I don't understand, Nicole. You know how to turn on the furnace. You know where to find food, and that the fridge door is busted. You know my family's story and the hotels. It's up to FEMA to deliver the supplies to isolated places like the Timberline. I've been up there with the truck every month since I've been on duty. Is something wrong? How should I have known that, huh? I don't know. I don't know what you know and what you don't know. What difference does it make? None. I'm sorry if I upset you. No one can upset me. I better keep doing the inspection. Oh, jetzt sehen wir, dass es aufgeht. Das ist gut. Fenster gucken. So viel Schnee sieht es gar nicht aus. Ach, da lag schon mehr Schnee vor meiner Haustür. Ach, das muss auch mal jemand melden. Die Spiegel funktionieren nicht. Die haben keine Funktion, die sind defekt. Kann da mal jemand den Elektriker rufen? Hör ich schlecht oder war das schon wieder ein Geräusch? Ja. Telefon. Hallo? Yeah. Hello? Who is this? What? What did you say? Rachel is still there. Don't sell the hotel. Is this a joke? Who is this? Don't do anything stupid. What, you think you can call my house and threaten me? Come tell me to my face, asshole! Jetzt kommt er bestimmt hierher. Auf das Haus nicht. Rachel ist immer noch hier. Okay. You pissed at me? I don't have time to rehash my past with you. I've got a different problem. Someone just called the hotel. What? Who? Who gets their kicks out of crank calling me? Well, here word gets around pretty fast. What did they say? They said, Rachel is alive. Don't sell the hotel. Idiot. There's something else that doesn't make sense. The phone lines are down. Leonard stopped paying the bill months ago. I'll ask someone to run a check. I didn't know FEMA had FBI authority. Around these parts, time passes in a different way. Some stories seem like they've been forgotten, but actually they just sink down. Sink down? Like tea leaves in a cup. What do you mean? Sounds creepy. That girl's death. Rachel. It was the result of painful events, and now it's someone's obsession. You talking about anyone in particular? Well, her death ruined two families that everyone looked up to. Yours and Rachel's. Your father, McGrath, a genius astrophysicist, and Rachel's father, the upstanding Reverend Foster, known all over the county. Not something easy to forget around here. You know what I think? They can go get fucked, every one of them. I know what we went through. No one else. Fuck them. So, ich glaube, mit der Besichtigung oben sind wir eigentlich fertig, oder? Tag 3. Wie viele Tage gibt's eigentlich? Oh, ein Puzzlewürfel.
Hey, cutie pie. Daddy? Nicole, it's Irving. Oh, sorry. Must have been sleeping pills in those beans. Since I've been here, it's like I'm literally hibernating. You had a tough day yesterday. I think I had a dream. About? Leonard, maybe. Okay, I need you to pay attention, though. Should I worry? The storm brought down some power lines. There are blackouts all over. Ach du Scheiße. Oh, I wonder why that doesn't surprise me. The electricity generator could go bust. I don't like the idea of you up there on your own in the dark. We need to do something. My electrical know-how is slightly limited. It's okay. I can guide you to the emergency generator. If we activate it, you'll be self-sufficient. Too easy. Where's the hitch? There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door, or from the floor you're on. But... The garage side door is stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor. If the power goes out, you'll be completely in the dark. all right. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment and see if you left anything you can use for lighting. On my way. Aha, ja. Gut. Any news? I found a Polaroid. Family photo? Anything important? No, I mean a camera. Looks like it works. You want to take a photo of the generator? No, you moron. I was thinking of using the flash for scheiße. lighting. Oh, smart. You can try. I wonder who this belonged to. Leonard, maybe? Some client probably left it. You can't imagine what people leave in hotels. Oh, I could tell you about the rubber friend that Mr. Rochford's widow left here in '82. Mayor Lyndon's kids and I used it as a miniature Indian totem pole for the whole summer. It was a huge scandal. Oh, Jesus. Oh, yep. Anyway, the Polaroid's better than nothing. The light from the flash could come in handy. Was eine Scheiße. Ja, mit dem Lichtblitz mich orientieren. Sehr schön. Warum? Kann mir das einer erklären? Warum sind alle Lichter aus? Bis auf das da. Ja. So, was soll ich mir tun? Ich hab's vergessen. Wir müssen irgendwo hin und darüber klettern und Irving hat gesagt, dass ich die Zwischendecke vom Personalbereich im Erststock aus betreten muss. Ah, okay. Was? Das Restroom? So, wir laufen da jetzt einfach mal komplett durch. Ich muss sagen, die ist gar nicht in tough. Ich wär's nicht. Also. Hey. Okay, almost there. I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still broken. That's where the access to the crawl space is. What a professional tone. Yeah, I use it when I want to make a good impression. You're the only human being I can interact with while I'm hostage here. Whatever you say will impress me. Seht ihr irgendwas? Ich What nicht. happens when I get to the closet?
You'll have to go down to the breaker box and switch it on. All right. Doesn't sound like rocket science. Hurry up, please. You suck at reassuring people. Oh, eine Taschenlampe. Ach, das ist so eine, die man so pushen muss. Das kennen wahrscheinlich viele gar nicht. Gab früher so Taschenlampe, die man so gedrückt hat. Ja, da ist so ein Schalter. Das ist so ein Motor, den man da in Bewegung bringt. So wie ein Dynamo von so einem Fahrrad, ja. Kennen wahrscheinlich auch schon viele nicht mehr. Ja, also Dynamo am Fahrrad ist so ein Rad, was man ans Rad dran drückt. Und durch die Rotation von dem Dynamo erzeugt es Strom. Da ist so eine Magnetspule drin und das erzeugt Strom. Und dadurch wird das Licht betrieben. Und so funktioniert das Ding hier auch, ja. Wenn man das gedrückt hat, dreht sich so ein Motor und dann leuchtet das Licht. Eigentlich super cool, weil man keinen Strom braucht, ja. Also keine Batterie, gar nichts, nur Menschenkraft. Und gab es auch früher als mit Radios. Da konnte man so aufkurbeln, ne? Und dann hat man so ein bisschen Strom gepuffert und dann hat das Radio, keine Ahnung, eine Stunde oder so gelaufen und dann konnte man wieder ein bisschen kurbeln und dann konnte man wieder weiterhören. I found the crawl space, and also a dynamo flashlight. Know how to use it? I think I just have to push the lever continuously. Is everything okay? When I was a kid, I used to crawl through tunnels like a mouse, but the crawl space seems so narrow now. Maybe you gained weight. It's called growing up, idiot. Schön. Shit. What's wrong? Your prophecy came true. The power went out. It's completely dark, pitch black. Okay, stay calm. Can you see the bundle of cables above your head? Anyway, there should be some cables along the... Yeah, I know what a bundle is. Okay, easy does it. All you need to do is follow them and you'll get to the generator room. Don't go any other way, otherwise who knows where you'll end up. Perfect. I got the flashlight, sorta. I got my breadcrumb trail, more like my cable trail, whatever. I can do it. All right, yeah, easy. Does it? Es ist nicht schön, dass hier jemand eine Puppe hinten in diesen Gang reinlegt. Das macht man nicht. Schöne Zwischenszenen. Man sieht richtig, wie alt dieses Gebäude einfach ist. Ein Lippenstift. What's up? Hi. I want to ask you something. Okay, go ahead. How long has the hotel been closed? About 4 years. Yeah, from '89. I mean, did anyone think about doing a thorough clean of the basement? Don't know. Probably pretty rushed. Why? I found something. Another Polaroid? A lipstick. Huh. Doesn't that seem weird? It's a lipstick?
You don't get it. It looks really old. I remember this brand. The girls at school used it. Weird. What? It didn't dry out. I could even use it now. It's perfect. I'm afraid I don't get it. Irving, this brand doesn't exist anymore. It's been, I don't okay. know, 9 or 10 years. Strange someone should wait 10 years to open a lipstick just to use it, don't you think? Why are you telling me this, Nicole? You want to get pretty there with the generator? Are you crazy? Nicole, it's just another one of those things customers forget. Well, yeah. Bestimmt. Bestimmt nur vergessen. You're probably right. So, haben wir jetzt aber wieder Strom, oder was? Tag 4. Ja, ne? Da sind ständig Gäste. Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I thought we'd been through that. Let me Porting finish. is ordered, sir. I spent the You night awake? going through his stuff, and I Sorta. want to know what you think. About what? You forget your coffee? You obviously know For more once, about this I place don't than need I it. do. About I what gotta went on talk to you here, about since something. I What's- left at least. Okay. What do you mean you went through his stuff? What are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Oh. Rachel is dead. That's what everyone says. But maybe the story deserves a second pass. There are too many gray areas. Look, the storm is dying down. You'll be able to leave soon and go back to your life. And you can forget about the whole thing, like you did 10 years ago. What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective. Look at it this way. I've always had a secret passion for Sherlock Holmes. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you've got to listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right, let's go hunt some bees then. Hat sie hier angefangen, hier so Informationen zu sammeln und zusammenzulegen. Hier zum Beispiel schreibt einer, dass er Rachel gesehen hat. Nach 10... Was war das? Nach 10 Jahren. Und hat wahrscheinlich auch die Leiche nie gefunden, so wie das aussieht. Auch wenn man eine Leiche nie gefunden hat, das ist immer komisch. Ah, hier steht Rachel Body. Aha. Ach so, okay. Aha. Mhm. Hübsch. War sie. Mhm. Oder immer noch, je nachdem. Ich würde gerne wissen, wie wir aussehen. Okay, was ist jetzt Aufgabe? Irgendetwas an Rachels Geschichte stimmt nicht. Ich muss den Hinweisen von Leonards Zimmer nachgehen und es herausfinden. So, aha. Das heißt? Gibt es Motorräder? In GTA jetzt, oder was?
Ah, da gibt es Motorräder. Also was ich hier gerade viel sehe, sind viele Buddhismusbücher, Astrologie, Anatomie. Ja, also lauter Esoterikbücher und Astronomie. Ich weiß nicht, ob er da in diese Richtung irgendwie nach Antworten gesucht hat, so wie das ein bisschen aussieht. Noch mehr. Der hat eigentlich alles, was so mit Astro und Esoterik zu tun hat, alles irgendwie hier so durchgewälzt, ja, so wie es aussieht. Ah, hier Mathematik. Und wenn man jetzt so hier so einfach in den Raum reinkommen würde und man hätte überhaupt gar keine Ahnung, würde man sagen, der hat einfach einen Knall. Aber mal schauen. Ja, ich hab jetzt vielleicht gedacht, vielleicht hat er irgendwie so eine Spur, dass das vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, was Überdimensionales ist. Vielleicht so ein bisschen. Der hat schon echt sehr, sehr viel von diesem Astro-Zeug hier rumliegen, ne? Na gut. Na, die brauchst du nicht. Ich glaube. Ja, brauchen tue ich sie nicht. Ja, das nicht. Aber ich will nur mal gucken, ob da auch irgendwie was anderes ist, außer das. So. Aber das Gute ist, wir haben schon mal wieder Licht. Geht die eine Lampe? Ja, die geht. Ach so, zu kaufen. Nee, aktuell gibt es I keine imagine Motorräder you're zu locked kaufen. up in a room full of moose head mounts and a fat secretary who brings you reports about cats stuck on trees. Let me guess. Mindy? Wendy. No way! Her name is Wendy. She's not a fitness freak, and she's my boss. Oh, God. If anything, I'm the secretary. I bet she works you to the bone. Plus, she's a wildlife freak. Mine's the only head that could end up hanging on the wall. I realized just now, I don't know what you look like. Well, I'd say pretty much a local guy. Wait, don't say anything. I want to think about it, and then I'll come up with an identikit. I thought I was the one that got bored. You do one too, then, and then we'll compare. Okay. But if Wendy finds out... Ist hier kein Licht oder was? Ich habe deine Nachricht noch ein bisschen überflogen. Der Ort passt auf jeden Fall. Den kann man nehmen. Stimmt. Müsst den Hinweisen in Ihr Zimmer gehen, was herausfinden. Achso. Hier oben haben wir ja schon alles angeguckt.
Wie wäre es mit dem Raum zu untersuchen, wo wir nicht rein dürfen? Hier. Wie wäre es? Ach, da brauchen wir einen Schlüssel. Versiegelt. Also ist es okay, dass wir beide nehmen. Ach, beide. Es gibt 2 Orte, oder wie? Das muss ich wann anders da machen. Das kann ich jetzt leider nicht im Spiel, im Stream machen. Aber prinzipiell, glaube ich, passt das schon. Müsst mir nur mal erklären, warum ihr beide braucht. Gehen wir mal hier runter. Ha? Kommt noch was am Ende. Hallo, Janukadu. Haltung annehmen. Habe ich gemacht. Wäre halt ein Grundstück. Ach so, ja, ja, das. Ja. Darf dann schon das ganze Grundstück da sein, ne? Wichtig ist halt nur, dass wir das nicht jetzt in die Wege leiten und nach 2 Wochen oder sowas wollt ihr das dann nicht mehr, ja? Oder es sagt dann, ja, nee, kann weg. Jetzt jeglichen Verstand außer Kraft. Weil das hatten wir schon so oft, dass jemand sagt, ja, wir möchten das und dann dies und das und dann wird das aber nicht mehr weitergemacht. Also auf dem Server jetzt. Und dann, ja, schläft das ein, ja, das muss nicht sein. Genau. Okay, dann passt ja. Das wäre mir halt wichtig, weil es kostet ja auch ein bisschen Arbeit, das dann fertig zu machen und so. Und gab es leider schon sehr oft. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir jetzt machen sollen. So. Ich könnte schwören, da ist gerade jemand gelaufen. Wo bist du? Ich helfe dir. Hier bin ich. Ich müsste oben rechts im Dining Room sein. Ich könnte schwören, hier ist gerade jemand gelaufen. Hallo, jemand hier? Also, warte mal. Das ist Leonardos Zimmer. Achso, ja, das ist ja Leonardos Zimmer sozusagen, oder? The office is a mess. Well, I don't think running a hotel is easy.
At the time, my mother took care of all that. I see. You graduated college? Yeah, went to Pacific. Why? You majored in... Business. Ever think about helping? Who? Leonard. He wasn't even interested in keeping in touch. Why should I have helped him? My mistake. Sorry. Hm. Okay. Das ist doch ein Lichtschalter, benutzt den. Ich bin jetzt die Mission. Immer noch irgendwas an Rachels Geschichte? Stimmt nicht. Ich muss den Hinweisen in Leonards Zimmer nachgehen und es herausfinden. Ja, super. Welchen Hinweisen denn? Oh, ich bin auf der anderen Seite. Toll. Okay, er hatte in seiner Master Suite scheinbar einen geheimen Weg nach unten. Gucken, was auf der anderen Seite ist. Wetter ist gut, Mo. Hallöchen. Und alles war da, musst du hin und das diesen Typen sagen. Achso, ja gut, dann machen wir das mal. Wie geht es dir, Mo? 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 Ja, schauen wir uns das hier nochmal an. Hinweise. Regionales Buch. Ich glaube, wir sollen ja den Hinweisen, die wir hier in sein Zimmer finden, nachgehen. Was dort oben? Hm. I don't know. Keine Ahnung.
Naja, schauen wir uns einfach weiter im Hotel um. Irgendwann werden wir schon auf irgendwas stoßen, oder? Der Spaziergang ist auch so total. Ich habe das ganze Spiel kaputt gemacht. Nein, du solltest eigentlich zu den Typen reden und die Hinweise klären. Aber wie geht das? Mikrofon. Mit 3. Nee, geht nicht. Ach so, warte mal, vielleicht. Ich will schneller laufen können. Oh. Nee, das funktioniert leider auch nicht. Hm. Irgendetwas ist an Rachels Geschichten. Stimmt nicht. Ich muss den Hinweisen in Leonardos Zimmer nachgehen und es herausfinden. Ich denke mal, wir müssen einfach irgendwie was finden, was komisch ist. Wir uns den Hinweisen schon wieder dahinter laufen. Nee. Da waren wir ja jetzt schon. Hm. Ah ne, das ist der. Das sind jetzt Gammelräume. Was kam hier? Im Film. Raum finden, wo eine Filmrolle ist. Aha. Okay. Ja, hier waren wir schon mal. Ist nicht in sein Büro so eine Filmrolle gewesen? Hier ist doch so eine Filmrolle.
I don't know. Keine Ahnung. Ja, nein, wenn du 2 oder 3 Stockwerke gehst, sollte da ein Raum sein. Das zweite oder dritte Stockwerk. Okay, da sollte ein Raum sein. Es gibt viele Räume. Okay, okay. Na, dann gehen wir wieder eins hoch. Hier geht's runter. War nur mal unten. Ja, welche Reihe und so. Waschmaschine. Oh, es geht noch weiter runter. Also hier waren die Garagen. Hier ist Maschinenraum. Was haben wir hier? Skihute. Insamerstiefel. Da sind wir gekommen, ne? Es geht noch weiter runter. Wie denn geschlafen? Das bringt uns aber auch nicht weiter. Sachen gibt's. Wo die Master Suite ist, in dem Stockwerk. Okay, dann gehen wir dann nochmal hin und suchen nochmal alles ab. Das sieht wie eine Tür aus, aber ich nehme an, das ist eine Tür, die man nur von der anderen Seite öffnen kann. Mann, hat der viele komische Räume hier. Das Gebäude ist so komisch gebaut. Perfekt für jedes Verbrechen. Das ist ja mal ein Zimmer.
Das ist so eine Art Lobby. Ah, okay. Das. Mit jemand Klopapier hinter den Wänden versteckt. Das war der. Ah, okay, das ist der Weg, wo man zu den Stromzeug kommt. Notstromaggregat. Und da sind wir gekommen. Gehen wir mal hier lang. Das Gebäude ist so verzwickt. Die Tür. Da will ich rein. Da finden wir bestimmt Antworten. Gut, jetzt sind wir ein Stockwerk auf jeden Fall zu weit oben. Also eins müssen wir weiter runter. Hier irgendwo in dem Stockwerk. Achso, okay. Oh, gut. Die offene Tür, da hinten oder was? Okay. Da waren wir eigentlich schon öfters drin gewesen. Aber wir gehen nochmal rein. Warum auch nicht? Vielleicht ist da ja jetzt was. Nichts. Ach, guck mal, mit Rechtsklick kann man, mittlere Taste kann man zoomen. Ach. Das waren ja mal Geräusche. Standardgeräusche wie in so einem Hotel. Da sind wir vorhin rausgekrabbelt gekommen. So. Tag 4 sind wir, oder? Tag 4 oder 5?
Ah, okay. Gut, also, also wir müssen tatsächlich mit den Hinweisen in unserem Zimmer, also von Leonard das Zimmer, besprechen. Spart. Das Zimmer war vorher noch nicht offen. Naja. Gut. Also, wieder hier rein. Ja, aber wie? Seltsam. Das Bild. Neben dem Schreibtisch. Hm. Ich verstehe es nicht. Hier steht, ihr startet diesem Leonardos Zimmer. Haben wir. Wo ihr automatisch zahlreiche Hinweise bezüglich Rachel Forsters vermeintlichen Selbstmord sortiert habt. Ihr müsst sie nacheinander mit Irving durchgehen. Weshalb ihr zunächst jene an der Wand anklickt und mit eurem neuen Freund über eurem Vater redet. Danach betrachtet ihr dreimal nacheinander die Hinweise auf dem Tisch und redet mit Irving über Reverend Forster. Den Lippenstift und das Buch. Betrachtet ebenso die Hinweise an der Wand dreimal und sprecht über die Geschichte einer Freundin, die Zeitungsausschnitte und Rachels Tod. Tja. Hm. Ja, wie du sagst, dann gehen wir mal raus und neu rein. Seltsam. Hoffentlich funktioniert das. Hoffentlich müssen wir nicht zu weit spielen. Tag 4, das ist schon mal gut. Da, jetzt. Reporting is ordered, sir. You awake? Ich sage euch gleich, was das Problem war. You forget your coffee? For once, I don't need it. I gotta talk to you about something. Okay. Die haben ja, haben zwei Personen, also es war ja so durcheinander, ne? Man hat ja gar nicht verstanden, was die gesagt haben vorhin. Das war irgendwie übereinander gelappt. Ich glaube, die haben irgendwie geklickt oder sowas.
Und habe dann die 2 Gespräche gleichzeitig gehabt und deswegen ging das hier nicht. Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I thought we'd been through that. Let me finish. I spent the night going through his stuff, and I want to know what you think. About what? You obviously know more about this place than I do. About what went on here, since I left at least. Ooh, what do you mean, you went through his stuff? What are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Rachel is dead. I really don't know what to think. It's just that... Look, the storm is dying down. You'll be able to leave soon and go back to your life. And you can forget about the whole thing, like you did 10 years ago. What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective. Look at it this way. I've always had a secret passion for Sherlock Holmes. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you've got to listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. Dann lass uns Bienen jagen. Let's go hunt some bees then. Kann man das hier auch angucken, ne? In this article from a couple years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Rachel in a hallway at the Timberline. Who's this girl? A classmate, Glenda Ferguson. I tore out the page. I think the magazine was MT Woman. Nicole, that's a gossip magazine. They would sell their mother, even their cousins and nephews, just for a bunch of new readers. But she was a classmate. She couldn't have been wrong. Rachel fell 90 feet into a void. She can't be alive. I thought I was the skeptical one here. So, listen to this. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the girl. Who said that? An investigative journalist. The article came out a year after her death. You think it's a setup? Perhaps. Okay, I'll hear you out. I found a copy of the local paper, dated December 29th, 1981, the day that the body was discovered. According to the forensics report, Rachel had been dead for days. She was 9 weeks pregnant. Yeah, that was the official version. Das Buch her. You know, I can't stop thinking about Rachel's father. Reverend Foster. He was a very strict man. Harsh, even for pastor standards. He and Leonard spent hours debating the nature of reality, the universe, and God. Well, opposites often attract. Do you ever see him? Rarely. He gives a service once in a while. Back in the day, I thought he was a kind of reptilian with Oh, a nice. Ich will human auch eins. skin suit. His daughter's death destroyed his ego. His faith made him even more cynical and lonely than he already was. I can remember him demanding total perfection from Rachel. That was insane. You don't think he could have harmed his daughter? Hey, no. But even Reverend Foster is a player we shouldn't underestimate in this story. Just saying. Yay! 2 Eis.
Remember the lipstick I found downstairs? Yep, you made a big deal about it. It doesn't smell. Should it? After they've been open for a while, lipsticks smell really bad. Maybe there's been other women. I mean, From what I gather, Leonard was a sort of recluse. And don't forget, the lipstick is really old. could the cold have preserved it? Possibly. Anything else? Hey, I found a book in Leonard's things. It's a collection of poetry, but it's got notes written in it. Did your father write them? What do they say? Dates, notes, thoughts. Listen to this. Today I saw Rachel. Or Rachel is sad. Or Rachel says she feels alone. He kept a diary about her. But the book was printed 8 years after Rachel's death. Do you mean it's like he was talking with Rachel after she died? As if he saw her. Well, I mean, there must be an explanation. Of course, there's an explanation for everything, and we've got to find it. Okay, I'd say that's enough. Yeah, that's enough for tonight. Today, or what the hell time is it? You think there's a lot to dig up in this old story? You'll have to get out of this phone thing and drag me into town. You don't need my approval. Good job. You're getting the hang of it. But sometimes it's better to leave the skeletons in the Das closet. stimmt wohl. Once they come out, you never know what they'll have to say. It's a risk I already considered. I can handle it. Hard-headed like your father. Trust me, at least on this one thing. Go to bed. Wie Mia Need vorhin it. gesagt hat, Agent Crawford, this bit of advice. ich würde mich wahrscheinlich auch in mein Zimmer verkriechen, I'll einmummeln follow it to the T. und nicht mehr rauskommen, bis alles vorbei ist. Tag 5. Es passt. Nee, nur lauter interessante Hinweise. Hey, cutie pie. How are you? Daddy? Daddy, is that you? Where are you? I can't see you. You came back in the end. It's like the inescapability of a celestial body's revolution. We can't help but follow certain stars' brightness, even if those stars have died millions of years ago. Daddy, I missed you so much. Their light is alive, and it reaches us. And those stars are alive and dead at the same time. Daddy, where did you go? I missed you so much. Listen, sweet pea. My sweetheart. Listen to my voice. It's important. I can't see you. Where are you? Where are you? You know how much I love you. I know, Daddy. I've always known it. I love you too. Say it again, please. I love you. I love you. I love you. I love you. Rachel, 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 Rachel. Hier war nur ein Traum oder was? Morning. Am I interrupting? I was eating steak and potatoes, cheesecake, strawberry shake, and a frothy cappuccino, Italian style. So the usual frozen beans. Sharp as a tack, as always, Agent. I did find something. Some tapes that were found in the main office.
In truth, I shouldn't even have taken them. Oh, so what'd you find, Billy the Kid? Well, I don't think it's anything useful. Wait, where did I put them? What? The pliers, so I can pry the words out of your mouth. Oh, sure. Okay. It's VHS of the behind the scenes of a TV broadcast, but it's all bullshit just to attract an audience. Trust me Jesus, you can be really long-winded. Yeah, you're right. Sorry. They're tapes about haunted hotels, weird and mysterious stories, stuff kids like. With these guys who call themselves ghost hunters. Ghost hunters? Did they hear about the old farting ghost? I'm not sure, but they went on a tour of old buildings in the county, and they stopped by the timber line, too. Whatever, let me hear it. Okay, but I'm warning you, it's kinda... Well, listen for yourself. Okay, the lights look good. How about the headphones? Don't know, there's like a buzzing noise. Listen. Yeah, true. Well, the German ones were better. We are about to enter a nightmare hotel. A place full of deceit and secrecy where terrible lies were played out. Nah, I didn't like that. I'll do it again later. Oh, the room with the fireplace isn't bad. Okay. Spare me the kitchen. I wouldn't know what the hell to say. Fireplace okay, kitchen no. Stan, where'd you leave all the gear? Room 1. I stuck a piece of tape on the door. I didn't get that. What room? I got a buzz in the headset. Damn microphones. 117. Danny, what's that stuff in camera? It's giving off a glare and burns out the frame. I told you no tricks. What tricks? I didn't use anything. Stop fucking around, Danny. I told you I didn't rig anything. I saw it too. It's a mirror, isn't it? Huh? It looked like the reflection on a mirror. What'd you smoke this morning? What the fuck are you two up to? Cut the crap. You freaking me. Holy shit. There it is. There it is. Where? I saw it. It's just up there. It's like a light, like a door that opens. I swear. Dad! Stop touching me or you'll give me a heart attack. What are you talking about? I'm like over here. Fuck, I felt someone touch me. Are you kidding? That's it? Yep, the tape's damaged. Too damp. Well, I'd say fucking typical. How ladylike. Dankeschön, Mo. What happened in the end with the TV show? Never aired. Some say they ran off, ditching everything there. Yeah, but they mention a room on the tape. I'd like to take a look. It's, 117, I think. 117, yeah. Same floor as my apartment. Hey. I found the room. But... Someone barricaded it with an L bracket. Was? Do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Real funny. I need a screwdriver. I think I saw one around somewhere, but I don't remember where. Probably in the basement. Seems to me I've seen one in the garage. Or was it the generator room? I'll let you know. Mokol! Schön, dass du reinschaust, beziehungsweise ein paar von deinen Anhängern mitbringst oder so. Filmrolle, jetzt wird's gruselig. Okay. Hey, found the screwdriver? Nein. No. I can't believe it. What a bunch of clowns. In Leonard's hotel. Here. Well, I can see why you're pissed. They must have shown up between deliveries. I can't stand the idea that my family problems might end up on cable or some tourist guide. Fortunately, it seems that won't happen. They hightailed it out of there. God only knows why. Don't tell me you believe in ghosts or some bullshit like that. Well, I'm not superstitious, but
If someone believes that a black cat is bad luck, then you also have to believe that something else is good luck. Huh? What are you talking about? Prayer, for example. You're saying prayer brings good luck? I doubt Reverend Foster would agree. A screwdriver. I'm out of here. Wie war der Schraubenzieher in der Garage, ne? So. Die Tür war aber nicht so offen. Ah, hier, Werkzeugkasten. Nee. Ach, guck mal, was ist das da hinten? Ich liebe Rachel ja nur. Ah, hier, Schraubenzieher. Wieso begleitet mich gerade so ein bisschen das Gefühl, dass gleich was passiert? Ich finde es immer so faszinierend, wenn Spiele das hinkriegen, ja. So diese Stimmung. Das habe ich auch bei Outlast so geliebt. Diese Stimmung, die bei Outlast ist, das ist, man schafft dann nicht lange, das Spiel zu spielen. Man braucht dann immer nach 2 Stunden oder 1 Stunde Outlast, dann braucht man echt einen Seelenklempner. Und eine Pause. Und dann kann man wieder weitermachen. Für was brauche ich ein Hochspiegelmikrofon? Im Spiel gibt es keine Jumpscares? Okay. Das finde ich immer gut. Hm. Have you calmed down yet? Quit playing dumbass jokes. What does that guy do all day? Who, you mean the owner? Leonard, the freak? Uh-huh. I don't know. Cool, das ist echt, das ist keine Spielaufnahme. You can hear him pacing up and down. Well, Buttergrass, we've got the whole hotel to do whatever we want. Shut up a sec. There's that noise again in the headphones. Sounds like someone was talking
To themselves. I think you're smoking the good stuff. Is that right? Yeah, jerk off. Did you see his face? He's missing a couple screws. It sounds like a woman's voice. A girl. What the? I'll bet living alone in a place like this all winter, you can't help but go nuts. So depressing. Danny, did you get rid of the interference? Fuck, I pay you to do your job, not jerk around. Fuck off, Stan. What do you think I'm doing? It's a mess here. Nothing's working. There's voices. Listen, Danny, cut the crap. I'm gonna go have a cig, and if you don't figure it out by the time I'm done... What the fuck are you doing? I saw something! Wait, you're not taking it. No, I mean, for real! What? What the? Someone's here, I'm telling you! What do you guys say? It looks more like a... oh my... Oh my god! It moves! Oh god! Yeah, I'm telling you! Shit, no! I can't find the keys! Oh god, this place is Where? fucking Keys! Hold on! The light! The light! The light! Go! 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 Get out! Get out! Okay. Hmm. No. Hey! For fuck's sake, Irving! Oh. What did I do? He gave me a heart attack. Sorry. I'll warn you with a carrier pigeon next time. Yes. What? I'm just curious to know what you found in that room. Well, you should be. You're never gonna believe it. Schreit er da ins Mikrofon hier? Wo steht hier ein Weihnachtsbaum? Here I am. You still there? Where else should I be? Lol. Home? I wouldn't miss Nicole's amazing adventures in the remote mountains for anything. Irving, don't tell me you're staying on just for me. Go. I promise not to get into any trouble for the rest of the night. I already told you. I'm sticking around till you get closure. Thanks. You always do that? Do what? Worry about every desperate stranger that knocks on your door. You're no stranger. We've never met, Irving. I can't even picture your face. You've been a part of this place since you were born. You belong here. Well, I thought I left all this behind. Maybe I still have a ways to go. To be free? You're making progress. 2 days ago, you would have skinned me alive if I'd called you a country bumpkin. What tells you I'm not sharpening my knives this very minute? It's good we're just talking on the phone, then. Listen, is this contraption really a phone? It feels like a walkie-talkie / defibrillator. It's a real phone, and trust me, in a few years, everybody'll have one. You think? It's easier for me to believe in ghosts than to imagine people being hounded by a phone when they're out and about. Yeah. I'm grateful for it. I wouldn't have met you without it.
Irving, are you hitting on me by any chance? No. What are you... I mean, it's just... Relax. I was kidding. Mhm. I can never tell when you're kidding. Yeah, it's one of my fascinating virtues. Same. Oh, hold on a sec. Don't go anywhere, okay? Huh? Oh, okay. You have a good night too, Miss Flattery. Merry Christmas. Good night, hon! Here I am. To be honest, I never thought I'd spend Christmas like this. Sorry, I was going off on another flashback about the life of Nicole Wilson. Christmas Eve is the right time to reminisce. Yeah. Yeah, I get it too. Yeah. That's what there was. In the end, there was like a strange kind of warmth. Then it all ended. Christmas of '80. Me and my mom were at my aunt's house in Billings, and Leonard was here on his own. While I was pretending that I liked my aunt's sweater, he and she were... Nicole. They... Hey. And a year later, she killed herself. And what she was carrying, too. Don't be like that. There you have it. These are my memories, and, that sound. Was it on your end? No. What are you talking about? Like a clinking. No. I don't hear anything. Sorry, I want to check. Okay. Hast du eine Theorie? Ich denke mal, sie lebt. Also das ist meine Vermutung. Ich glaube, man wollte sie irgendwie wegbringen oder so. Oder sie wollte weg von allem. Yeah. I was thinking about earlier when I said I was happy to have met you. Uh-huh. I was trying to figure out how to tell you. I feel real close to you, Nikki. God, I hear myself talk. I sound like an idiot. Fuck. Irving, I don't know what you're trying to say, but right now, I'm dealing with something else. I want to be there to help you. I'm just a useless voice on the mic. Believe me, right now, I would also like a little bit more presence. You know, people get close in lots of ways. Please, shh, a sec. I'm trying to listen to this noise. All right, I get that I might be overdoing it. Sorry, I'm a klutz, and sometimes it's... Irving, please, shut up. Thanks. Listen, we'll get back to this, but let me figure this out. Where is this sound coming from? I don't hear anything. Anyway, later. Irving, you hear me? Ugh, for fuck's sake.
Hey, sorry I didn't answer. I was, busy. Oh, no problem. It's fine. What'd you want to tell me? It's this microphone. Sometimes it captures sounds. What sounds? Whispers. It could be a draft in the crawl spaces. Hotel's full of them. Yeah, sure. Sorry. I didn't mean to worry you. Heads up, and if you sense trouble, just let me know. Das ist krass. Wir sind im falschen Stockwerk. Oh, es gewittert bei euch. Dann schön dranbleiben, damit ich Bescheid weiß, dass es dir gut geht. Found anything? I can't hear that sound anymore. It's easy to freak out when you're on your own up there. Maybe you're right. Who knows, but it seemed so similar to how I remember it. Hey, don't think about it anymore. If it comes back, we'll try and figure it out. You know, for a second it was nice to imagine that the past could come back like that. We always had a party on December 23rd. Maybe you heard about it? It's pretty well known in the county. Sounds amazing. You should have seen the ballroom back then. I can almost picture it. The last time Rachel's family was there, Reverend Foster wasn't as sullen as usual. And your parents? My mother had eyes only for Leonard. And I saw he wouldn't stop staring at that girl. Rachel. She talked and moved with the grace and confidence of an adult. She wore a dress with a bow on her back. She was so beautiful. Perfect. Fuck. It was the beginning of the end and we were breaking out the champagne. Nikki, Sorry, I'm becoming a freaking nostalgic up here. Well, I can't hear that sound anymore. It's gone. I'm gonna look around again and then I'm going to bed. Be careful. Geräusch ist doch noch da. Also ich kann es noch hören. Das ist schlimmer. No. Du bist ja hier. Ah, das ist gut. Das Schöne ist, so ein starkes Gewitter hört relativ schnell meistens auf. Und es ist alles ganz schnell wieder vorbei.
Huch. Wieso sind wir jetzt in der Kirche? Was? Geräusche? Was? So laut ist das. Geht ja mal gar nicht. Hä? Lol. Wir haben nichts mehr. Kein Handy, kein... Lol. Okay. Keine Taschenlampe. Kein Mikrofon. Ja gut, dass wir hier schon waren, hier drin, ne? Und jetzt eigentlich wissen, wo wir sind. Ja, diese Bimmeln und Klingeln immer noch. Ist gleich End vom Game. Ach echt? Null. Okay. Ich bin so gespannt, ob ich Unrecht hatte oder Recht hatte. Schauen wir mal. Und wie gesagt, ich kann mir echt vorstellen, dass sie noch am Leben ist. Und hier irgendwie wohnt. Und wenn wir es verkaufen, dann wohnt sie nicht mehr hier. Es ist Nacht, ne? Oh, vielleicht gehen wir schlafen waren. Oh, vielleicht ist es Mitternacht. Was sind denn meine Sachen? Ach da. Irving? Merry Christmas, Nikki! Ho, ho, ho! It's a little late for holiday greetings, but I expected that. What? Well, I thought you were calling to... Hey, is everything okay? Yes. I mean, I don't think so. No. What happened? I think I sleepwalked. Like in the old Laurel and Hardy movies? I'm serious. I woke up in church, standing in front of the lectern. Wow. Does that happen a lot? No. One doesn't just become a sleepwalker from one day to the next. It used to happen when I lived here. One time in February, I ended up outside. But no parent leaves the doors unlocked if their kid sleepwalks. I never told anyone. Sleepwalking episodes are common in children. That's not the point. I forgot all about it. Then I come back here and it happens again. If I ended up in that church, maybe there's a reason. Sometimes following your instinct is the best thing. I don't want to go back there now. But I'll think about it. Oh, Irving? Yeah? I like that you call me Nikki. Merry Christmas. Merry Christmas, Nikki. Sweet, oder? Wirklich süß.
glaube, das ein gutes Paar werden, oder? Voll süß. Hi. I was thinking, there really could be a repressed reason as to why you ended up there. So you've come to the conclusion that I'm not crazy? Never thought that. Well, at Das least not in Ende this wird so case. traurig. Oh, fuck off. Hey, language, Sister Nicole. All right, all right. So, if I think about the church, I think about my mother. She often helped Reverend Foster. She decorated for holidays, did fundraising, and put up booths to involve the whole community in parish activities, you know, that kind of stuff. I know what you mean. I think she found gratification in doing that, something she didn't get elsewhere, including the hotel. When we moved to Portland, she quit. Fundraising? God. I gather you didn't exactly have a high opinion of your mother when you were a kid. Well, she was really busy with the hotel. I was always running after Leonard. He was much more fun than she was, no doubt about it. He was a philosopher capable of calculating the motion of celestial bodies while taking apart and refitting a motorcycle in less than half an hour. What about her? In the same half hour, she could have audited a business balance sheet. There you go. Ah, a businesswoman. No. What I understood later, living in such proximity to her, is that Mom loved feeling needed. A religious community like ours makes you feel needed, without a doubt. I suppose. Nee, nicht spoilern, auf keinen Fall. Wir werden sehr bald erfahren. Nikki? When there was a party, my mother always got out the usual streamers and decorations and stuff. She raced in and out of the church, but I never discovered where she kept all those things. Never asked? Oh, a million times. She didn't want to answer. She said they were in a safe place. A real mystery. What kind of decorations could they have possibly been? Nothing explosive. It's just that I had the bad habit of sneaking all over the place and forgetting what time it was. There was that huge lady, the assistant cook, Mrs. Bryce. She used to get so mad. A judicious girl. They promised to reveal the secret storeroom when I got older, but I must have forgotten. The mystery of the secret storeroom. Ooh, sounds good. The riddle! What are you talking about? Leonard was never good at keeping secrets, but he taught me a riddle to get there. Can you remember it? Incredible. Yes. Oh, something like, down the stairs, watch your step, don't fall apart or it's your end, round a corner, turn around, there's your way in front of you. All that's closed can be open too if you see beyond its looks. But how can I remember it? How it's... I... Wow. A total mystery. Want to play? Yes, I need to think about it. I have no idea what it means. I'll call you if anything comes to mind. You want to play the organ in a church in the middle of the night. Really? Hey, what are you doing there? Dunno. I think you stayed on the line. Didn't notice. You think it's too horror? The church, the organ, the notes reverberating in the dark? It's been years since anyone played it. My mother's heart would break to see it like this. She adored it. You should take it with you. To play it. In Portland. I couldn't play even if I wanted to. I never learned. I don't think playing the organ is a crucial thing these days. Yeah, right. Tell that to my mom. Essential part of a woman's education, I must admit. Oh, poor Mom. She had a daughter that would rather dig for gold at Hunter's Gulch till the cows came home. I can totally picture you. Uh-huh. Then there was Rachel, who reminded me how useless I was in music.
Look how good Rachel is. Look how she puts her mind to it. She doesn't know how to read, but she's got a real ear for it. While I was considered the illiterate artist in the house. If Rachel had been around, she would have improvised Beethoven's Ninth. Was she so perfect? Yes. I'm only just now realizing how jealous I was. Keep looking. Someone broke into the church. Some fucking screwed up camper. Oh, your father left it open for mountain wanderers. Goddamn sons of... Oh! I'll have to clean up this mess before Jenkins shows up. Yeah, keep an eye out. Normally, no one's around in this weather, but you never know. Ugh, okay, okay. Wir haben ja unsere Taschenlampe wieder. Die kann besser summen als ich. Und die ist nicht musikalisch. You practicing for the church choir now? I know this tune. The souls that come out of their graves. It's from the book of Revelation. Can I ask you about your mysterious father, who you only sort of mention? My father was nothing like Leonard. Well, I don't know what happened between you, but if you want to talk about it, I will. But not now. It's complicated. Yeah, I get that. Believe me, I do. Thanks. Wenn sie von über etwas weiß, dann ist es, wie kompliziert etwas gerade ist. What'd you find? The paintings of the saints. I was convinced Leonard had gotten rid of them. Why? He liked saying that it was more likely to find God in a supernova than in a church. I don't see what he had in common with the Reverend Solomon Foster. They mostly talked for long stretches, in between chess moves up in the attic. United by pawns and bishops, but divided by the saints. Divided by everything else, I'd say. Und jetzt? Hallo Deba. Wer würde sowas hier hinmachen? Was würde ja eigentlich nur ein Kind machen, ne? Ich wusste... Lol. War das Schild vorhin auch schon da? Ich wusste, dass hier ein Geheimgang ist. Als wir das erste Mal hier lang gelaufen sind, wusste ich, dass hier ein Geheimweg ist, aber wir konnten nicht durchgehen. Einmal Wasser für mich. Dankeschön, Deba. Google kommt gleich. Okay, Google, erzähl mir einen Witz. Wie schraubt ein Popstar eine Glühbirne ein? Er hält sie einfach unter die Fassung, denn die Welt dreht sich sowieso nur um ihn. Okay, Google, mach ein Tier. Hier kommt einer. Wie nennt man ein Kaninchen im Fitnessstudio? Pumpernickel. Wollte aber Tier wissen. Okay, Google, mach ein Tiergeräusch. Das ist ein Elefant. Hat man es gehört? Tiergeräusche bin ich mir immer nicht ganz sicher.
So, ja, also, gehen wir mal rein. So, kommt Schnee von oben runter. Rückwärts spielen, ist klar. Das sehe ich ja nichts mehr. Na gut. Oha. Eieiei. Jetzt soll ich hier rückwärts in den Zimmer rein. Na gut. Oh. Oh, shit. So, found the mystery decorations? No. No decorations. Oh mein Is Gott. everything okay? I found something. What? It's like someone built some kind of bedroom. Irving, you there? Of course, yeah. What bedroom? Tell me what you see. Okay. There's some windows. Drawn on the walls. Books. Ganz kurz. Ich habe vorhin einmal schon die Vermutung gehabt, dass der Typ irgendwie komisch ist. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Da war mal so ein Moment gewesen, wo ich gedacht habe, der steckt dahinter. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das war, aber da war so eine Situation. Wo war denn das? Also er tut uns ja auch die ganze Zeit helfen, ja, das ist ein bisschen komisch. Mai vielleicht, aber ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen immer so, er wollte so, ich weiß nicht, er wollte wissen, was ich sehe und wo ich bin. Und dann hatte ich einmal das Gefühl, dass er wissen möchte, wo wir gerade sind oder was wir gerade gefunden haben. Und jetzt auch wieder, ja. Er, er stottert auch immer so ein bisschen und so. Ich habe ja so ein bisschen gerade das Gefühl, dass er was weiß, was wir nicht wissen. Und ich weiß nicht, irgendwie hat er jetzt so gesagt, ja, warte, Moment, ja, was, wie, was hast du gefunden? Moment, wie? Das fand ich gerade voll komisch. Ha. Sheet music. A pink bed. It's like a kid's room. No way. This place doesn't make sense. No one would live down here. Nikki, I think you should get out of there now. Oh, wait. There's got to be an explanation. Okay, that's it. Now I'm calling the head office in Billings. I'm telling them it's a code red emergency, so they'll have to... Jesus Christ, Irving. What? This is all Rachel's stuff. Understand? It's her room, a replica. You don't know that. You can't know what her room looked like. Everything here reminds me of her. Let me look around. I'm sure I'll find an explanation. But my other hand's on the red phone. Keep it there, but don't make the call. I need to figure out what's going on here. Did you get out of there? You know by any chance if Rachel wore a retainer? Maybe. There was an article saying they hadn't found it at the site of the suicide. I remember. She always made a horrible noise when she clipped it onto her palate with her tongue. What does Rachel's retainer have to do with anything? I found a box. It could be hers. Why should someone keep a 10-year-old retainer? Maybe they're not just keeping it. Maybe they're using it. The box is empty. No way. I can't... Let me go on. Hey, can I make that call now? You hear this sound? Come on. Listen. Hear it now? What is it? It sounds like some kind of mechanism. I'm in front of an air vent that could be connected to the top floor. Leonard had a grandfather clock up in the attic. You can't hear things from a room that's so far away. Can too. I used to lurk in front of vents like this to spy on guests in their rooms. You're trying to tell me something. The attic is where Leonard gave Rachel speech therapy sessions.
Maybe you could hear what was going on up there from here. That doesn't help. Listen, I need to get into the attic. I need to figure out if a clock like that could still be working. Maybe there's someone who still takes care of it. Nicole, please. I'm hanging up. Call you later. Ach du Scheiße. Hey, can you hear me? Haltung an dem All, Captain. We have to call someone. You have to get out of there right now. No, I found a key. It's from my old music box, the one in Leonard's room. I'm having a hard time following. If everything in here is Rachel's, then why is my music box's key here? I don't know, and I don't want to know. Tell you what I think, someone could have been in your room. It doesn't matter. How can you be so calm? If someone was in there, he's not here now. I need to grab the chance to figure out what the hell is going on, or went on, here. Krasser Scheiß. Geht's hier weiter? Nee, ne? Yes. Nicole, listen. I already know what you're gonna say, but please trust me. Get out of there. No way. You do realize you found the replica of a dead girl's bedroom. This is sick. This is The more things get freaky, bizarre, and painful, the more I need to figure out why all of this... We'll figure it out with the sheriff. Once you're out of there, into a safe hotel room in town. Please, just... Listen, a bunch of strange things happened since I got here. Think about it. Phone calls on a dead line, old lipsticks that don't go bad. Leonard's notes where he says he saw a girl that's supposedly been dead for 10 years, and now this! All good reasons to get out of there. We both agree that saving your skin is top priority, right? I've looked over every inch of this place, and there's no one. If it's true, you realize what that means. What? What are you trying to tell me? Your father... He spent years in there, in total solitude. With the weight of his family and Rachel on his conscience. He wasn't the kind of guy to just let the past slide with a shrug. You know that too. I can't believe you said something like that. Think about it. That room could be an act of love. Distorted, even morbid, but in his eyes... How dare you? My father might have had a lot of weaknesses, but surely what you're saying... Leave out that he cheated on my mom. Leave out that he fell in love with a 16-year-old, but fucking hell, don't you dare even think that! He would never have built a fucking underground shrine for a dead person. Your father had changed in the end. You didn't spend time with him, but I met him, and I'm telling you. No! I don't give a shit about what you have to say. I just want you to know that... If you don't want to help discover the truth, don't call me. Oh. Aber ja, vielleicht. Entweder das oder er hat sie hier unten weggesperrt. Hm. Okay, wir haben einen Schlüssel von der sie hat, glaube ich, Spieluhr oder sowas gesagt. Das ist im Kinderzimmer. Ich kann mich auch erinnern. How dare you? You don't know shit. You don't know fuck. Finally, a bit of peace and quiet. It'll help me clear my head without those incessant phone calls. I'm not a fucking switchboard, for fuck's sake. Okay, let me piece things together. I just found out there's a room dedicated to Rachel Foster in my father's hotel. Maybe with items from her real room. Holy Jesus, that's freaky. Some people think she didn't commit suicide, and some even think she's still alive. I have to think it through.
What concrete clues did I find? First thing, the phone call. They said Rachel isn't dead. Then the lipstick from 10 years ago turns up, still good. And then my father's various notes where he says he still sees her. If that were true, it might explain the sighting by her friend here in the timberline. And now I find her retainer box, but no retainer. That room might not be a reconstruction. If Rachel didn't kill herself, Rachel could have lived here. But if she's still alive, why doesn't she tell her parents? Unless they're all in cahoots. No suicide, no timberline money. No, I'm just being paranoid. And then there'd be no reason for her to live in a fucking underground replica of her room. My key in the middle of Rachel's stuff. Is it a message? Where do I fit in? Was Are you machst? trying to tell me something, Dad? My music box with the hockey player. I don't think I have the guts to hear that tune again. But I must. Wo bist du gerade? Ja, ich bin jetzt wieder in der Master Suite. Wir haben jetzt einen Schlüssel, der wohl in die Uhr passt. In die Spieluhr hier in. Wo war sie? Wo war die? Ah, da. The 27th of December, 1983. The hockey finals at Missoula. Us against Cold Springs High. We won by sudden death after a 3-hour game, and I got the medal for the most number of face-offs won. According to the papers, that was the night Rachel killed herself. Coming home, Mom barely had the time to pull into the garage that I was already racing up to you, waving the medal in your face, Daddy. I was so happy. But you had other things on your mind, right? And you and Mom started fighting. Voices getting louder. That long silence when she comes down the stairs with the suitcases and Mrs. Bryce tries to stop her. Mom's car stays here, and we leave with my Uncle John's. I never found out what started that fight. Mom never wanted to talk about it. Are you trying to, Daddy? Trauer. Mhm. Hm. Ich bin so unschlüssig. Aber ich glaube immer noch, dass sie wahrscheinlich lebt irgendwie. Und sie hat wahrscheinlich tatsächlich irgendwie da unten gewohnt. Vielleicht haben sie alle da unten weggesperrt. Und der, der Dad von Vicky, der hat sie tatsächlich wahrscheinlich immer gehört. Aber er wusste nicht warum. Und er dachte wahrscheinlich, er ist verrückt. Irving. Finally. I know, I told you to go to hell. I was dying on this chair. You're right. That room freaked me out. So, I looked around the entire hotel, and if there's still a chance of getting to the bottom of this story, then it's gotta be behind the locked door on the last floor, in the attic.
Konnten wir doch That vorhin wing has been durchgucken. condemned for years. I know, I'll be careful. Ja, komm immer. Okay. There are too many things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past in front of me to show them to me under another light. Who are you talking about, Nikki? Maybe it's my father. In my music box, I found the medal I won the night Rachel died. Dad could have put it there, and if he did, there must be a reason. It all sounds insane. The night Rachel died. Maybe I have to start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Church. That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Was? Wo über der Rezeption ist ein Storeroom? Hier, oder? Was zur Hölle? Irving? Nicole? Oh. Hello? Can you hear me? I'm on the mezzanine, and it's a nightmare. There are mannequins everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? That's my stick! If you're listening to me, whoever set up this representation, I think they want to tell me that Rachel was killed? But why my hockey stick? Hello? Hello? Oh God, why isn't he answering? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. Vielleicht war sie es. Also wir. Sie kann sich nur nicht mehr erinnern. Weil sie hat ja mal gesagt, sie war unglaublich eifersüchtig auf sie. Where are you, Nicole? It's about time. Did you hear my messages? How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing? What? Are you drunk? Keep going. Hello? Hello, Irving. Hä? Was ist denn jetzt mit dem Typen los? Warum hat er jetzt so komisch geredet und jetzt auch gesagt, mach weiter? Wie viele Türen hast du geöffnet? Wie gesagt, ich habe vorhin einmal gedacht, vielleicht ist er schuld. Also ich glaube auf jeden Fall, dass er mehr weiß, als er zugibt. Der ist die ganze Zeit da, redet mit uns die ganze Zeit und dann so bestimmte Situationen kriegt man immer das Gefühl, so ein bisschen, als würde er irgendwie, weiß ich nicht, so was vertuschen oder ich weiß nicht, irgendwie
Wie komisch. Ich weiß auch noch nicht. Naja. Ich habe einmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da so einfach die Situation war, wo er wissen will, was wir sehen und damit er weiß, wo wir uns gerade befinden. Und irgendwie war das seltsam. Das hat irgendwie nicht so ganz gepasst. War das hier? Nee, eins weiter oben. Und der ist halt auch die ganze Zeit da. Also ich finde das komisch irgendwie, dass der die ganze Zeit immer anruft und so. Bestimmt hat der irgendwie was damit zu tun und möchte aber, dass das Geheimnis gelüftet wird. Will sich aber vielleicht selber nicht preisgeben. Ich weiß auch nicht. Lol. Jetzt ist es hier offen. Da ist so ein Halter von so einem Funkgerät. Ich sag's euch. Der saß bestimmt die ganze Zeit hier und hat mit uns geredet. Und hat das alles geplant. Also entweder hat er was damit zu tun. Und alle anderen wissen eigentlich gar nichts davon. Oder was, wer ist das eigentlich? Das ist eigentlich, warte mal. Ist das nicht? Nee, ist er nicht. Nee. Wer ist das? Oh, das ist unser Auto. K-Engine. Ja. Er hat dafür gesorgt, dass das Auto nicht mehr fährt. Wetter. Das klingt wie Christmas. Unser Auto in der Garage. Lol. Abschluss. Ja, guck mal, wir können uns hier sehen. Okay. Fahrzeugschein. Titel. Ja, so ein Titel habe ich auch vom Escalade. Sieht genauso aus. Macht er hier Tage zählen, oder? Hello? I imagine you found my room. What? What does all this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory. Painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo, a hairband, a lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. I didn't choose this path. I had to do it. What did you do, Irving? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. You're not with FEMA. You... Jenkins... You never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one.
Me? I... Your father wanted to keep you out of it. Convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past, hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years. Na, Day Gesicht. after Wenn man day da auch gucken, after gell? day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. What do you want to do now? I want to tell you a story. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful Seine sister. Schwester. Er hat sie umgebracht. A Oder heavenly versteckt. creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called her at school. But I could hear her cry at night. I wanted to protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her for real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much, and it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. I didn't hate your sister. I was just jealous. Wie mal gesagt, habe ich erwähnt. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. Irving, where are you right now? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment, in that confined horizon of events. As you'll understand, as you've already begun to understand. I want to know what you want from me. You have to keep going to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Wetten, Nikki hat sie umgebracht. Und sie kann sich aber nicht mehr dran erinnern. Meistens, wenn man so ein Erlebnis hat, dass man irgendwas Schlimmes macht, dann kann das unter Umständen so ein Gehirn-Blackout verursachen und man kann sich daran nicht mehr erinnern. Vor allem als Kind. Das ist so ein Schutzmechanismus. Könnte gut sein, weil sie sagt zwar, sie hat sie nicht gehasst, aber
so wie das immer ein bisschen klang, hat sie wirklich gehasst, weil sie auch so viel, weil sie hat ja im Prinzip auch die Familie irgendwie zerstört, ne? Also nicht bildlich zerstört. Sie haben sich halt einfach geliebt und aber in ihren Augen ist die Schuld für ihr Leid. Also, naja, schauen wir mal. Harter Tobak. Aber jetzt war der hier. Krass, der hat das alles geplant. Hm. A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter. Trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel, Who are you in talking the air about? we breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There's a lot of light here. There's light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Figure out what Rachel is saying, Nikki. She's here. Okay.
müssen wir hin? Oh, da liegt ein Schlüssel. Claire. Puh. Es spitzt sich aber ganz schön zu hier, das Spiel. Oh, Junge, Junge, Junge. Brutal. Claire, wer ist Claire? Ui, was ist das nicht ihre Mama? Können wir irgendwie... Ah, Auto. Ah. Okay. Was ist mir wohl irgendwie böse? Hello. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you were different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. Im Auto. Ja, das ist der Schlüssel von dem Käfer. Da liegt jetzt Rachel drin, oder? Was ist mit deinem Herz? Was macht dein Herz? Ich kenn nix. Okay. Schlägt nur schnell. Sollen wir eine Pause machen? Wieso schlägt es schnell? Okay. Ich weiß nicht. Wasch die Wachse. Wasch sie, wasch sie, wasch sie, wasch sie. Was ist in dieser Decke?
Wo ist denn die Decke? Ach so, ich soll die Decke waschen. Die Spange. Und da ist Blut. Oh God. How could I have forgotten? I saw everything. I was there. All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Die Mama? Her look? It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Go on. No, I don't. Hockeyschläger benutzt. On! We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Was? Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her in the trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. Das ist heftig. She killed Rachel. Aber sie konnte dafür ja nichts. Thank you, Nikki. You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid.
Plus, she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? You know, I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. It's beautiful here. Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. You're the only one left. Don't leave me here alone. I'm scared. It's white as far as the eye can see, beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. And now I can finally rest in the light. I can go back to her. Don't go. You can't. Don't leave me too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. Another time. Beyond this horizon of events. Everything is... Irving? Irving? I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Who's there? Rachel? Is that you? Ende oder was? Heftiges Ende. Boah, aber ich kann Irving oder wie er hieß verstehen. Oh. Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Finally, I can get through. You don't know how many times I've tried. I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? Damned interference. I didn't catch you. What'd you say? I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the owner, and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. This kind of decision... I'm back home, and I have to stay here. Forever. Wait a sec, let's talk. And there's also my fee. Und jetzt? You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day, but they're always there. You feel like it? I would so like it.
And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us? What do you think? It would be so nice to be all together. Mom, Dad, it would be so nice. Wait. I did all that you asked me. Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. I don't want to die. What? It's getting dark. I can't see the light. Was? Nein. Nein, stopp. Nein. Nein. I'll stay here with you, Daddy. Mom, we'll bring back the timberline to its fortune together. We will be happy again, all together. Yes. Like a whole family. No more anger. Just love. Boah, krass. Was ein Spiel. Krass. Okay. Krass. Okay. Sehr gutes Spiel. Wirklich sehr gutes Spiel. Und auch voll schlüssig eigentlich alles, gell? Es ist nichts irgendwo, wo man sagt, nee, das kann eigentlich nicht sein und so. Das passt alles, ja. Das passt wirklich alles gut zusammen. Voll krass. Das ist wirklich gut. Wie du vorhin irgendwo gesagt hast, wo war das? Schon krass, sowas herauszufinden. Stell dir mal vor, das wäre du. Ja, das wäre voll krass, ne? Wenn man sowas erfährt. Ich meine, es gibt so viel Leid und keine Ahnung was, das man so im Leben erfährt, aber sowas, was sie jetzt so mitbekommen hat, das ist schon echt heftig. Sie kann aber echt nichts dafür. Sie kann definitiv nichts dafür, weil sie war ein Kind und ja, sie war einfach froh, endlich mal was erlebt zu haben, wo sie mit Stolz nach Hause gehen zu können. Und hat das halt einfach nicht gesehen. Und das ist krass. Die Mutter, boah, die dachte wahrscheinlich, boah, das ist krass. Die war die ganze Zeit mit der Mutter unterwegs und also auch im ganzen Leben war sie ja mit ihr unterwegs und ist ja mit den Koffern abgehauen von ihrem Dad und so. Und hat ja irgendwie so mehr oder weniger die Schuld dem Dad gegeben, ja, dass das alles so schief gelaufen ist. Und im Prinzip war er gar nicht so richtig schuld. Na klar, er hat sich halt in sie verliebt, in die 16-Jährige. Mein Gott, ja, wo die Liebe hinfällt, das kann man sich manchmal einfach nicht aussuchen. Das ist halt leider manchmal einfach so. Auch wenn man es manchmal nicht hofft, aber wenn die Chemie halt passt, dann passt es irgendwie. Und aber dass die Mutter so die war halt wirklich so krass drauf, dass sie die umgebracht hat. Mit dem Kind im Bauch. Mit dem Stock. Das ist eine Nummer. Ja, das ist eine Nummer. Das ist wirklich, ja. Das ist krass. Und sie hat die Tochter jahrelang belogen im Prinzip. Er hat den Mord von 2 Menschen
ja, vertuscht und mit ins Grab genommen. Das ist schon hart. Das ist schon krass. Das ist schon krass, also das muss ich schon sagen. Also, boah, super Spiel. Ja, Mia, danke auf jeden Fall für den Tipp. Wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Stellenweise auch wirklich gruselig, ja, wo man dann gedacht hat, aber ich fand es eigentlich gut, dass das nicht so diese Jumpscares sind. Ich finde ja Jumpscares toll. Ja, also toll, in Anführungszeichen. Ja, ich mag das ja eigentlich. Also mögen ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe jetzt nichts gegen Jumpscares. Aber ich mag nicht diese Jumpscares, die kennt ihr diese, es gibt so Spiele, wo gefühlt an jeder Ecke sowas passiert und dann meistens taucht einfach plötzlich so ein Bild auf oder sowas. Ja, das mag ich nicht. Bei Outlast zum Beispiel war es ziemlich cool, weil dann plötzlich aus der Ecke jemand rausgesprungen kam und einen angegriffen hat und so. Das mag ich. Ja, das sind so Jumpscares, die dann auch Sinn machen. Aber dieses so plötzlich ein anderes Bild und man wird angeschrien und so, das mag ich nicht so. Ja, schönes Spiel. Hat echt Laune gemacht. Fand ich echt gut. Also kann ich nur empfehlen. Gut, wenn man das sich jetzt komplett angeschaut hat, dann wird man es wahrscheinlich nicht nochmal selber spielen. Aber echt schön. Eine sehr coole Story. Also wirklich echt cool. Oh, ich dachte jetzt stirbt die auch noch. Ich meine, ich kann das voll verstehen. Ne? Also nach sowas, glaube ich, hast du echt keinen Bock mehr auf Leben. Aber können wir uns dagegen entscheiden und sie will jetzt dem Hotel neuen Glanz verleihen. Und das ist, glaube ich, die schönere Variante. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, Selbstmord zu begehen. Wie gesagt, ich kann es verstehen, ja. Aber erstens weiß man nicht, was danach ist. So, vielleicht denkt man so, ja, dann komme ich diesen ganzen Leid und so, ja. Deswegen kann man das verstehen, aber du nimmst es ja irgendwie mit. Und wahrscheinlich entkommst du dem Leid nicht. Und irgendwo vorher hat sie gesagt, Wunden brauchen Zeit und genau, und sie braucht einfach nur Zeit. Und wenn sie an diesem Ort jetzt arbeitet und immer damit konfrontiert wird, dann kann sie das, glaube ich, viel besser verarbeiten als anders. Ich würde niemals alleine. Ja, sie dachte ja wahrscheinlich, sie geht da nur 10 Minuten rein und dann alles gut, ne? Und dann gehen wir wieder nach Hause. Das wusste sie ja nicht. Ja, also Mia, wenn du in ein Hotel gehst, ich komme mit, ja, dann haben wir beide Schiss. Im Hotel. Aber ja, super cooles Spiel. Also das war echt ein schönes Spiel. Hat echt Bock gemacht. Also auch von Anfang bis Ende, ja. Es war nie so ein Moment, wo ich gedacht habe, nee, das taugt mir jetzt nicht. Und jetzt so also wirklich eigentlich komplett durch, gell? Yay! Ja. Ja, na gut. Okay, machen wir Schluss für heute. Mia, wenn du noch so ein Spiel hast, was du gut kennst, was geil ist oder so ist wie das da, nur her damit, ja. Ich finde auch so Spiele, die nicht so lang gehen, finde ich eigentlich ganz schön, ja. Meistens sind diese Spiele, die so langatmig sind, die sind meistens irgendwann langweilig. Ich weiß nicht, ich habe schon so viele Sachen angefangen, wo ich mir gedacht habe, ja, Story ist eigentlich gar nicht so schlecht und so. Und dann gibt es aber so Millionen Sachen, die man noch so nebenbei machen kann und und dann ist das so, dann ist man irgendwann froh, dass es vorbei ist. Und das hier, so 4 Stunden, 5 Stunden ist eigentlich eine super geile Spielzeit, finde ich, so ein Spiel. Und hier ist alles drin, was man braucht für ein gutes Spiel. So, also wirklich erst rein. Hat echt Spaß gemacht. Ja, dann, liebe Leute, bis zum nächsten Mal.
Hat mich gefreut. Morgen dann GTA RP. Genau. Was wollte ich sagen? Genau. Am nächste Woche Dienstag, glaube ich, oder? Mal gucken. Am Montag, genau. Am Montag spielen wir Dead Cells. Bei diesem Spiel kann man als Zuschauer sehr großen Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen. Irgendwie. Man kann bestimmen, wie stark die Gegner sind. Man kann bestimmen, welchen Loot es gibt aus den Boxen. Ich glaube, man kann auch bestimmen, wie die Levels aussehen und so weiter. Also recht komplex, sehr interessant für Zuschauer und wir. Also ich beim Spielen. Und ihr könnt halt ein bisschen entscheiden, wie schwer das Spiel wird und wie sich das Spiel entwickelt. Und darauf freue ich mich schon. Am Montag. Genau. Freitag, Samstag GTA. Genau. So. Mia, ja, genau. Ja, wenn es bei dir klappt, dann können wir das gerne machen. So. Dann, liebe Leute, wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Bis bald.